You have two values, positive 2 or negative 2. Okay? So, in fact, here you have to find two limits. We may have two vertical asymptotes. ايوه One at 2, the second one negative 2. ما عجبتك الخبرية مش ده؟ استاذ اذا حطينا 2 بتصير 2 سكوير اوكي ماينس نعم طول بقى ماشي نمشي فيهم واحدة واحدة. Limit as x approaches 2 minus or 2 plus? Negative or positive? نيجاتيف او بوزيتيف بس here when I say x not equal to positive negative 2 it means that x not equal to and x not equal to negative 2. يعني here you have to find limit as x approaches 2 minus or 2 plus, and limit as x approaches negative 2 minus or negative 2 plus. يعني you have to find two limits. We may have two vertical asymptotes. طب خلينا نبلش باول وحده لكن يلا نبلش اول واحد. 2 what? 2 minus or 2 plus? You choose. 2 ماينس Good. Yeah. That's equal to replace x by 2. What do you get? 4 4 5 5 over 0 over 0. What's the answer? 5 over 0. infinity Bravo. Now positive infinity or negative infinity? نيجاتيف شو عرفك؟ عشان محطوطة 2 ماينس مجد بدي ازعل منك. ها You choose a number. Slightly less ماشي than 2. slightly less than 2 And you 1.9 replace- يعني Okay, 1.9. So we replace in the denominator 1.9 squared minus 4. What do you get? هاي حسابها فيش عندي كالكوليتر حد Using the calculator 0.4 استاذ negative لا مش من 0.4. It says minus minus 0.39. بس كلها سوا minus 4.39. لا negative 0.39. So it's negative. يعني ماينس So negative. Now positive divide negative. نيجاتيف Negative. طيب. So what can we deduce here? x is equal ل 2 equation ايه x equal to شبه vertical asymptote good. الآن أيوة. طيب. Now negative 2 the same idea. مظبوط Limit as x approaches negative 2. امم What do you choose? Negative 2 minus or negative 2 plus? نيجاتيف 2 بلس اللي بدك اياه مش انه اول وحده ماينس لازم ثاني بلس لا. Because here we have two different numbers 2 and negative 2. Two different numbers. طيب ماشي Okay. Negative 2 plus negative 2. So okay. اوكي Now replace what do you get? 5 5 over over 8 نيجاتيف 8 ماشي. لحظة لك 2 سكوير 4 ماينس 0 عجبتني هذه لك. Okay. Now number over 0. infinity Positive infinity or negative infinity? ما نشوف هلا عجبتني. يلا. منيح. نيجاتيف 1.9 Okay. Negative 1.9 squared minus 4. The denominator. That will be negative 0.39. So negative. يعني نيجاتيف كمان يعني negative infinity. So here we get limit as x approaches number is infinity. then what x is equal ل negative 2 vertical asymptote فهمتم هلا يا مجد؟ الحمد لله. استاذ هول اللي عم تكتبهم بازرق مش مبينين، فيك بليز ما بقى تكتب بالازرق؟ اوكي. أستاذ يس. ليه كتبناها مرة تاني minus 2 plus؟ لا مش مرة تانية. Here limit as x approaches 2, here limit as x approaches negative 2. Because the domain x different than 2, x different than negative 2.
For example, if in the domain here we have x different than 2, x different than 5, I'm going to find limit as x approaches 2 minus or plus, مش مهم. And 5, limit as x approaches 5, also minus the negative. 5 minus or 5 plus. Okay, thank you. Okay. To show you the graph, here we have, write it please, unless I finish writing it on the... بس شوي شوي. In fact, here we have two vertical asymptotes, x squared استاذ yes انا حليتها حلها على 2 بلس طالعه معي بوزيتيف انفينيتي ما بيأثر صح؟ لا ما بيحصل ولا بتشوفها كمان على الجراف انه هي بتطلع بوزيتيف اوكي ماشي yeah خلصوا كتابي اللي قبل ما كتبها كمان خلصت هون استاذ هاو بدناش تفكير كتير سهلين. Once you know how to find the limit, horizontal asymptote, vertical asymptote will be very easy. And similarly, the next step or the next idea is the oblique asymptote, not mentioned in the book, or not mentioned in this chapter, but of course you have to know it. شو oblique استاذ؟ ما حكيتش عنه، هلا بنحكي عنه. Did you finish writing? Are you done? ايه يا استاذ. Yeah. Here is the graph. We have y equal 1 horizontal asymptote from the left side. Y equal 1 from the right side also y equal 1. We said that we have two vertical asymptotes. كنت عم تسألون ليش عم جيب اثنين؟ No, we have two vertical asymptotes. We weren't finding here. Sorry. Limit as x approaches, let's say 2 minus, and limit as x approaches 2 plus. No, we're finding two limits. Limit as x approaches negative 2, limit as x approaches positive 2. Here we have negative 2 as a vertical asymptote, and we have x equal 2 as a vertical asymptote. And we found limit as x approaches, if you start the first one, limit as x approaches 2 minus, we got negative infinity. Like from the left side of 2, the limit is negative infinity. You see? The left side of 2 is negative infinity. Basil, you found limit as x approaches 2 plus was positive infinity. Add 2 plus the right side, the limit is positive infinity. It's correct. Still, x equal 2 is a vertical asymptote. And similarly for negative 2, limit as x approaches negative 2 plus, what we found here, negative 2 plus, so the right side of negative 2, our answer was negative infinity. So here, negative 2. Negative 2 plus, the right side of negative 2, the limit as you can see, it's negative. حتى إذا أخذناها على نيجاتيف 2 ماينس كمان بوزيتيف انفينيتي. مظبوط. If you find the limit as x approaches negative 2 minus, it will be positive infinity. But son, please don't understand that if limit as x approaches, let's say 2 minus is positive infinity, then the 2 plus should be negative infinity. لا. Okay, حتى ما حدا كمان هيك إنه صارت مكررة معنا. The minus, let's say positive, تاني عم تكون بعكسها. لا. And one of the limit or these two limits, the 2 minus 2 plus should be of opposite values. لا. Sometimes both are positive. Okay? Example بسيط. خد هيك. For this function, both sides limit is positive infinity. 2 minus and 2 plus both are positive infinity. Okay, sometimes لا.
وضح شوي. صح استاذ ايوب، نعم. شو قالت لي؟ هذه بالاسئله بيكونوش عاطينا ابروتشز، ايه حتى بالفيرتيكال ما بيكونوا عاطينا مثلا ابروتشز 2 صح من صح، الدومين. بالانجلش وعبقلها شو من الدومين. من الدومين بتلاقي. اوكي. اوكي استاذ. Good. Any questions? Any questions? أستاذ Yes. استاذ سهلين سهلين هذول ما بدنش questions يا استاذ. مين؟ ممكن يجينا سؤال كنا عاطينا ليميت ويقولوا لنا جيبوا ليميت تانية؟ كيف يعني؟ وضح لي سؤالك. يعني عاطينا مثلا الفيرتيكال مثلا يقولوا لنا جيبوا لنا الهوريزونتال. ما هن ما لهمش علاقه ببعضهم، يعني الفيرتيكال لها طريقه لتطلعها والهوريزونتال كمان له طريقه لتطلعها. يعني you are given the vertical, okay. Now, let's say x equal 5 is a vertical asymptote. Give x equal 5 vertical asymptote. And the question, find the horizontal asymptote. There's no relation. To find the horizontal asymptote, you find limit as x approaches positive infinity or negative infinity. خلص. Okay? Clear? Okay. To give you an example, outside exercise, to show you that some functions, they don't have horizontal asymptote, they only have vertical, let's say. Or they have vertical, they have horizontal, they don't have vertical asymptote. Okay? Consider this function. هذا جواب لسؤالك يا باسل. Let's say 2x squared plus 1 over x squared plus 1. Or say, بس نفكر نفس النمبر يعني minus 3. طيب, for the horizontal asymptote, limit as x approaches positive or negative infinity of f of x, it is the limit as x approaches positive negative infinity to x squared over x squared, which is equal to, so here we have horizontal asymptote y equal to. صح. Okay? طيب. If you are going to find the vertical asymptotes, no vertical asymptote. Because here the domain, if you put x squared plus 1 not equal to 0, you get x squared not equal to negative 1. But x squared not equal to negative 1 is true for all values of x. And x squared different than negative 1, it's true for any value of x. And true for every x in R. So in fact here the domain, the set of real numbers are. So for the vertical asymptote, no vertical asymptote. ما عندنا vertical asymptote. حزين. To show you the graph of this function, أستاذ عندي كتير مغبشة، ما أعرف إذا عند الكل. شو يا شباب صبايا عند الكل كمان منبشة؟ لا انا تمام. يلا بس طولي بالك هلا بس اسمع بتصفي غبي. بس فيك ترجع تعيد بليز ليه ما عنده vertical؟ شو نو؟ Yeah. Just one minute. اول شيء لان في إلها لاي، لان اول شيء عندنا الاكس باور 2 ما فيها تطلع ماينس يصير الديرمينيتور زيرو. اوكي اوكي. اذا احتاج اس 1 بدها على باور 2 بتصير بلس 1، يعني مش بتصير زيرو، بتصير 2 تحت. اوكي ثانك يو. Thank you now. تكرم الاستاذ ولو عندي شهادتي. استاذ نعم. بليز فيك تعيد يا استاذ.
اللي عاجبك؟ هي vertical. ايه استاذ، هاي اخر واحد. Yeah. بس الكاميرا اوف then on. هلا بنشوف عند مرة ناتالي كانت تسأل عن جهاز. طيب no vertical asymptote. نعم. ظبطت. Okay, good. No vertical asymptote because here we don't have excluded values of x. Usually to find the vertical asymptote for the rational function, you find it from the domain. Limit as x approaches a certain number and the answer is infinity. In fact, here we don't have excluded value. If you find limit as x approaches any number in the set of real numbers, it will not be infinity. It will be a number. Yani for example, choose a number. Limit as x approaches 5, let's say, of f of x. For sure, it is not infinite. If you replace 47 شو كتبت؟ over 26, it's not infinity. It's never infinity. We don't have excluded values. The denominator, as we said, limit as x approaches number for the rational functions. I have asked for the rational functions. فما ترحوا بهذه الفكرة for grade إلى trend. لأنه if we have other types of functions, we limit as x approaches number. We don't have fraction and the limit is infinity. Okay? But for the rational functions, okay, in order to have limit is equal to infinity, the denominator should be 0. يعني the case where we have number over 0. Where we have the case number over 0. طب here the denominator is never 0. ما في محل تطلع x يطلع denominator 0. For any value of x, this denominator is not 0. فأكيد مش رح يطلع عند limit infinity. يعني we don't have vertical asymptote. اوكي، على الهوريزونتال بنحلها عادي. Horizontal عادي بتشوف limit as x approaches infinity and negative. حليتي اكثر كم Positive and negative. لا هي بتصير بس تعطيك هم To show you the graph of this function, like here is the graph of the function. فهمتي كيف؟ The red one. استاذ على البوزيتيف والنيجاتيف انفينيتي. لأنه هون على positive and negative infinity مساوي إنه we have the same limit. Not all functions they have the same limit, positive and negative infinity. هلا رح أعطي example. Okay. This function, as you can see, we have y equal to horizontal asymptote. You remember y equal to horizontal asymptote at both sides. At positive infinity, look at the graph, it's very close to the line. And at negative infinity, the same idea, it's very close to the horizontal line. Right. Look at this graph. Do you have a vertical asymptote somewhere in this graph? ما في. أستاذ ما مبين عنا شيء. والله ما عملت الشير لأن معلوم أنا. هذا بشرح نفسي. استاذ فكرت عندي في واي فاي مشكلة او شيء. عادي بتصير. حماس زي. طيب بين يطلع. استاذ طيب to repeat again. To repeat. Here, as you can see, y equal to is horizontal asymptote from both sides. From negative infinity, here is the graph is very close to the line. And from the left, from the right side at positive infinity, the graph is very close to the line y equal to what we found. Right. But as you can see here in this graph, we don't have vertical asymptote anyway. No, nothing. Do you have a vertical asymptote? We don't have vertical asymptote. Okay? ملاحظة تاني بليز حتى ما حدا كمان يفهم لي اياها هيك. For example, x equal اخترع ماشي نمبر x equal 3. انا بيحكي بندك. يجي واحد يقول لي استاذ ليك. Here we have vertical asymptote x equal 3. ليه مقطع مش كل ما تشوف dotted line بالجراف يعني هذا vertical asymptote؟ ملاحظة صغيرة لأنه أحيانا تلاميذ بتسألها بيسألوا السؤال بينغشوا. كل ما يشوف dotted line يعني هيدا asymptote. لا انتبه ما لوش علاقة. Asymptote, the graph should be very close to the line. At يعني when x becomes very close to this number, the limit is infinity. The limit should be infinity. يعني الجراف بتكون طالع لفوق أو نازل لتحت. يعني فبليز ما تنغشوا فيه. Anyways, do we have vertical asymptote here? We don't have vertical asymptote.
اوكي كلير. استاذ يعني ما في اسيمتوت غير بس تكون كلوز للجراف. ايه ومش بس كلوز، يعني انه يعني the graph seems to be the line itself. يعني بتطلع فيه الجراف، يعني مثلا شوف هاي تطلع بهذا اللاين the dotted one and the graph the red one مايلين كانوا نفسهم. هي فكره الاسيمتوت. هذا الاسيمتوت. اوكي ببين كانه الجراف هو ذاته اللاين. هاي معناته طلع هون نحن بعدنا على نيجاتيف 25 نيجاتيف 24. شو بتقول اذا نيجاتيف 1 مليون مثلا؟ خلص بطل تميز انسى. تفضل. هاي فكره الاسيمتوت. the meaning of asymptote. Any asymptote, horizontal, vertical, or oblique, the coming idea. Clear? Is that clear? Yes. طيب, to show you an example where we have horizontal, we don't have vertical. Where we have horizontal and not vertical. Oh, sorry, we have vertical, not horizontal. Yeah. شوف يا بس. Here you have horizontal, vertical asymptote x equal negative 1. Now we proved we are going to find the limits. X minus 3 over x squared minus 3 over x plus 1. كثير أخذ وقته هذا الهوريزونتال والفيرتيكال، بس يلا مش مشكلة. Okay. As you can see from the graph here, we have x equal negative 1 as a vertical asymptote. And we have, because here the limit as x approaches negative 1 minus is positive infinity, limit as x approaches negative 1 plus is negative infinity. Graphically it's very clear, x equal negative 1 is a vertical asymptote. But we don't have horizontal asymptote because the limit is infinity, شايف? From the left side is negative infinity and from the right side is positive infinity. No vertical asymptote, no horizontal asymptote. To prove it, okay, you will be given the function, not the graph. You have the graph. How to tell that this function has no horizontal asymptote? Limit of f of x approaches, let's say, negative infinity. It is the limit as x approaches negative infinity. Highest exponents x squared over x, which is equal to limit of x is equal to negative infinity. Replace x by negative infinity. It's negative infinity. So the limit at infinity is infinity. Yani at negative infinity you don't have horizontal asymptote. Similarly, limit of f of x as x approaches positive infinity will be positive infinity. You will have two different limits. No, in fact we still have x with odd exponent. لو كانت even لا بضل نفس النقطة. كيف؟ طيب here the limit. نعم. بسمع. ماشي كمل استاذ. Sorry. Okay. So here the limit at negative infinity is negative infinity. The limit as x approaches positive infinity is positive infinity. So we don't have the case limit as x approaches infinity is a number. يعني no horizontal asymptote. ماشي اوكي استاذ. بس انت بكل وحده بنحط positive infinity وماينس infinity. لأنه هون you'll get two different limits. عشان هيك حطيت كل وحده لحالها. ايه بس قصدي بكل الحالات ولا لا؟ حط هوديكي infinity على الحل. ليك هلا
parts اللي نحن حليناهم we have the same limit. Whether you put positive infinity or negative infinity, you'll get the same limit. For example, in part 1 you got 2. Positive infinity and negative infinity is 2. For the union, part 2 you get 3. In part 5 you got 1. Whether positive or negative infinity, you have the same limit. But here, because you still have x, when you simplify, you still have the variable x. هون لا بتفرق. Sometimes we have the same limit, sometimes different limits, according to the exponent of x here. If it was even, you would have the same limit. اوكي If it بس was انا odd, you would get opposite. Okay? لو كان هذا even هيدا الاكس باور whatever، لو كان even بيطلع نفس الليمت. شو اللي بيتغير هون اصلا؟ When you replace x by negative infinity, negative with even exponent will be positive, so ضل هي ذاتها مثل اوكي استاذ. But now here we have vertical asymptote. X different than negative 1. For the vertical asymptote, find limit as x approaches 1 minus of the function. It will be negative 2 over 0. Negative 2 over 0 minus, which is positive infinity. So x equal 1 is a vertical asymptote. Okay? Clear? نعم استاذ. جاوبت على استاذ Yes. Yes. عم اقول لك الماينس 1 اخذناها من عنا. Right, denominator not equal to 0. استاذ انا فهمتهم كتير على فكره اهو. نعم. فهمتهم كتير. يعني اكيد جاي اصعب منه، انا مؤكد. انا بس مثل الآية اللي ببلش بسهل بيخلص بصعب. هلا لك شغله. دائما في ascending order of difficulty. فينا نروح للاصعب. بعطيكم اياهم outside exercises، بعطيكم اياهم بالورك شيت، موجودين بالورك شيت. هلا بدكم هاي exercise try to solve it as a homework. مثل درس الليمتس اخر اعطيتنا اياهم افتح الباب. exercise 12 هاو 7 وال 8. ايه ها ما لا عم بحاول لسه بس ارجع اعيدهم. افتحوا بس خليني الباب. اخبرك. الاناليسيس او الريل اناليسيس الفانكشنز او الكالكولس دومين كثير واسع. دومين كثير واسع قد ما بتتصور. يعني في ليميتس لا انا ولا اللي علمني بيعرفوا يطلعوا. اوف ايه كيف في اشياء اكيد ما بنعرف مش انه والله هي صعبه هذا بيعمل لا، في اشياء ما بنعرف. في اشياء فيها عليها اسئله كثير وما في عليهم اجوبه. استاذ انا بكره بعطيك انت فيلم. بدي اعذبك. كيف ففي مثلا equations also we have some equations we don't know how to solve it. Some integrals antiderivatives بعدين نحكي عنهم we don't know how to find it. فدايما في ascending order شيء طبيعي. يعني انت مش طالب منك انت تطلع mathematician تخترع، لا بس انه انت المفروض تفهم بس الكونسبت you solve some exercises understand it وبس مش اكثر من هيك. طبعا قد ما فينا نعلي بالليفل بيكون منيح. هاي النقطة مش اكثر. هاي اوكي طيب هون do you have any questions؟ 10:40. Any questions؟ No. تمام تمام. صار I'm فينا going to نطلع. move to لا هون بدك تطلع. بنطلع على الاوبليك اسيمتوت هلا. ليك برجع بدلك شغله. طالما انت فهمان الليمتس عم تعرف تطلع ليمت بيطلع الافكار هيدي الهوريزونتال فيرتيكال اوبليك اسيمتوت افكار سهله
الكونتينيوتي هلا اللي بعد الاوبليك اسيمتوت كمان افكار سهله جدا، مش سهله عن جد باخذ. once you know how to find the limit. If you don't know how to find limits, انسى. بس once you understand the limits, how to find limit, exercise بيطلعوا سهلين. Now for the oblique asymptote. From the word oblique, what do you mean by oblique? يعني لا vertical ولا horizontal، بالنص بس. Slant. Slant asymptote. Not horizontal, not vertical. يعني let's say, hey. When I say asymptote, it means the graph is very close to the line. So let's say it's like this. Okay. Here is the graph, and here is the line. Let's say the line D of equation y equal ax plus b. Here, of course, the equation of the line should satisfy the equation y equal ax plus b. استاذ اللاين انت راسمه Not x equal a number. عفوا. اللاين انت راسمه مش مبين كتير، هذا الخط جالس. يعني بلش العالم يودع. اوكي تمام. So I was saying that since it is oblique asymptote, the equation should satisfy y equal ax plus b, or should be under the form y equal ax plus b. It is not y equal constant. Y equal constant will be horizontal. It is not x equal constant because x equal constant is a vertical. لازم تكون هيك y equal to x plus 1, y equal negative 3x plus 5, y equal x. شو ما يكون بس under this form. How to determine the oblique asymptote? أنت مش مطلوب منك أنت تطلع الأوبليك asymptote. يعني in the exercises أما حدا هلا بلش يسأل ويستوهم. You will be given the equation of the line. For example, y equal to x minus 1. Prove that y equal to x minus 1 is an oblique asymptote. Okay? أيوة. حتى هيك ترتاح نفسيا شوي. You will be given the equation and you have to prove it. We have a way to find the oblique asymptote too. For the rational functions, we have a way to find it. And in general, we have a way to find it. You take it in the GS. Now, to determine the way to prove that line is an oblique asymptote. If you have 2 points in the coordinate system, let's say point A have coordinates 2, 1, and point B have coordinates 2, 7. Okay? 2, 1, 2, 7. I'm back there. Zigzag. What will be the distance from A to B? مش السلوب أو مخص. لا. Take the slope of the line. I'm here asking about the distance from A to B. استاذ في شيء خاص بالراديكال اللي هي شو؟ اللي هي XA minus XB minus XA to power 2 Okay. Plus X YB minus YA to power 2 or YB minus YA because we have square. Okay. ما فيش فرق. طيب okay, good. If you are going to find it here, XA minus XB, what's the value? 0 هي 0. Because here, وأنا أصلا حطيتهم هيك. They have the same X. They have the same X or the same abscissa. So this value is 0. Right? بس أستاذ هيدا شو هاي الراديكال؟ شو هي هالرول؟ هاي تبع The distance formula, distance between 2 points A and B. What we studied in grade 8. What it should be. Okay? But distance formula, XA minus XB squared plus YA minus YB squared. Right? Because here they have the same abscissa, XA minus XB, it is 0. In case they have the same abscissa, XA minus XB, it's equal to 0. Right? So the distance will be radical YA minus YB squared.
right? هذا من بعد شيء. جاد طول بالك شوي صغيرة. لا مش قصة على قلب الأوبليك ولا لا، عم بشرح فكرة، طول بالك هذا. كده. طيب YA minus YB. خلينا نبدلهم هودي حتى ما تفكروا إنه نيجاتيف وما نيجاتيف. Okay. طيب so it's YA minus YB squared which is equal to what is radical YA minus YB squared? 36. It's absolute value. انسى هودي. It's the absolute value of YA minus YB. Right? مظبوط عم بحكي ولا لا؟ radical square بتروح السكوير ده فيه absolute value. طيب in case YA is greater than YB يعني in case هذا كان number positive راح تطلع YA minus YB. in case YA is greater than YB يعني بمعنى ثاني إنه distance from A to B بس تعمل subtract 7 minus 1 which is equal to 6. مفهوم هذه vertical distance. It's y of b, y of a minus y of b. صح؟ نحن هون بنروح vertical distance. Similarly, if we have horizontal distance, it's x minus x. يعني let's say we have point C with coordinates negative 7, 2, and point D with coordinates negative 7, 1. Negative 1, 2. We have the same value y, horizontal distance, hey. Same value of y, 2, 2. So the distance, you are moving from negative 1 to negative 7. And as if you are finding distance on one dimension. Distance on one dimension. So it is negative 1 minus negative 7. So negative 1 minus negative 7, so 6. Right? خلينا بهاي. As if we have 2 points have the same abscissa, 2 points they have the same abscissa, then the distance from between these 2 points is the difference between the y ordinates. So it is 7 minus 1 plus. Do you know this idea? Yes, no? انا نو هسه بتعرف عليها. Is it clear? Yes. For all of you? When we have the same abscissa, you just subtract the y values. طب اذا عندنا This is the distance. ذا سيم شو اسمه هيدي واي نجمع الاكس ولا You subtract the x values. اوكي. Okay? طيب. بس واضحة بس مش كثير يعني بدها شوي وقت. كل البوينت اللي عم لك عنها، البوينت اللي عم بحكيها، انه if we have 2 points هن vertical يعني فوق بعضهم هيك. Yeah, they have the same x value. Okay? يعني هاي. For example, here we have point A with coordinates x, y, A, and point B that has coordinates x, y, B. The same value x. بدي اكل شيء خفيف. Then the distance you subtract y minus y. هيك شيء خفيف كثير مثلا لانه هاي البوينت اللي عم بحكيها. عاملين لي بتعرفوا شو عاملين لي؟ اوكي؟ طيب good. عاملين لي كاكاو هاي اللي بتعمل لي الالماس. Back to this. طيب. Explain the oblique asymptote. Back to this. Let's say that we have 2 points, one on the line, one on the curve, and they have the same abscissa. Let's say here we have abscissa x and the ordinate is y. The ordinate here is y. Right. But this point belongs to the curve. Yani the y, sorry, this point belongs to the line. So the y here, it is ax plus b. This point has coordinates x, ax plus b. I'm بحكي شيء غلط. Point on the line has coordinates x, y. But because the point on the line, so the y value satisfies this relation. يعني ال y هون هي ax plus b. Right. Now, the point on the curve has the same abscissa x, نفس الابسس أخذت نفسها.
What will be the y value with the hidden curve of a function f? Any point on the graph. هي راح تكون f of x. Any point on the curve has coordinates x, f of x. للمرة المليون نحكيها ومنعيدها بس تنفع أو تضلكم مذكرين. Any point on the graph has coordinates x, f of x. The y value is f of the x value. Good. Alright. So what will be the distance between these 2 points if you are going to apply the idea I was explaining? f of x وخلينا نعتبر x plus b. وخلينا نعتبر انه مثل هاي الجراف بنفس الشكل يعني هاي البوينت هي ابوف هاي البوينت حتى ما حدا يحكي لي استاذ بلكي نيجاتيف بلكي بوزيتيف لا خليه مثليه لا بس لتوضح الفكره مش اكثر. So what will be the distance? f مع f of x minus ax plus b. Good. It is f of x minus ax plus b minus ax plus b between brackets. For example, since these 2 points have the same abscissa x, how the 2 points? They have the same abscissa x, so the distance between these 2 points, that is y minus y. So f of x minus ax plus b. But when we say oblique asymptote, hey, when x goes to infinity, هاي الديستنس شو عم بيصير فيها؟ يعني هاي أول شيء هون قرب بعدين لك قديش صارت الديستنس. طيب قرب بعد الاكس larger value هيدي الديستنس. بعدين كبر الاكس هيدي الديستنس دي. بعدين هاي الديستنس. هاي الديستنس شو عم بيصير فيها؟ The distance between the curve and the line. The vertical distance between the curve and the line. What happens to this distance? إنه كل ما الأكس عم تكبر الواي عم تصغر. قصدك الديستنس عم تصغر. إيه. طيب عم تصغر لوين؟ يعني عم تصير مثلا نيجاتيف 5 نيجاتيف 10 نيجاتيف؟ على البوزيتيف أو لا. لا؟ شو عم يصير فيها هاي الديستنس؟ كانت هالقد وبلشت تصغر، آخر شيء شو عم بتصير؟ عم تصير عم لزيرو. تصير لاين واحد. اوكي يعني الديستنس بتكون بين شو عم يصير؟ شو عم يصير الديستنس بيناتهم؟ عم تصغر. straight line. زيرو. تطلع زيرو. Okay, so here when x becomes very large and when x goes to infinity, when x becomes very large, this distance will become zero. So in fact here I'm talking about limit. Limit of the distance when x becomes very large is equal to zero. Right. It means that the limit as x approaches positive infinity of this, the distance here, f of x minus ax plus b is equal to 0. This is the meaning of oblique asymptote. Oblique asymptote, y equal ax plus b. If the limit as x approaches positive infinity, the same idea لو كانت على negative infinity on the left side. If the limit as x approaches positive infinity or negative infinity of the function minus the equation of the line is equal to 0, the limit of the function minus the equation of the line is equal to 0, then y equal هذا equation, y equal ax plus b is oblique asymptote. So to write it, it's also written in the summary that you already have. Limit of f of x minus ax plus b as x approaches positive infinity or negative infinity, it depends on the function again. And sometimes at positive infinity you have oblique asymptote, at negative infinity you don't have oblique asymptote. And this, you will not see it in grade 11, okay, because we are going to study rational functions. In grade 12, but you are going to study different functions. Anyways, so the limit as x approaches positive infinity or negative infinity of this difference, if it is equal to 0, then the line of equation 1 equal ax plus b is oblique asymptote. On Friday, we are going to solve exercises on this. Okay? By the way, just one moment. For this function,
هاي اللي كنا عم نحكي عنها قبل شوي. It has an oblique asymptote. The equation will be y is equal to x minus 1, I guess, minus 1. هاي عندها oblique asymptote. Likewise, the graph at infinity, like it's very, very close to the line at negative infinity. And similarly from the right side, positive infinity. The graph is very, very close to this line. Seems to be the line itself, like because here, now we zoom in. The distance will become very, very, very small. استاذ انت قلت لنا انه الاوبليك مش مطلوب هسه، مزبوط؟ ما قلت هيك. قلت انه اول شيء بالكتاب بهذا الدرس مش موجود. هلا بالكتاب بهذا الدرس مش موجود، بس مش معناتها مش مطلوب منكم نهائيا، لا. يمكن يكون موجود بمحل ثاني، بس بهذا الشابتر مش موجود، ومطلوب منكم اكيد اكيد محسومه. استاذ صعب والله صعب. لا بس نحل اكسرسايز رح تشوف قديش هو باين، عن جد باين. طيب Okay. On Friday we are going to solve exercises on the oblique asymptote. ما تشغل بالك. شوفوا equation جديدة دغري تقولوا صعب. نعم. حل كم exercise. Exactly. لما تشوفوا equation جديدة صعب. كبير يا باسل. مزبوط. لا عم انا كثير مزح، عم بيحكي جد. اللي عم بيحكيه مزبوط. طول بالك بس exercise بتشوف قديش هو سهل. مثل ما كنا اول شيء بلشنا بالفيرتيكال هوريزونتال اسيمتوت. طبيعي اول ستيب. نعم. Okay. I'll go to the meeting now. I will ask you to solve exercises from the worksheet اللي هن about horizontal and vertical asymptotes. هلا بكتب لكم اياهم على الجروب. Okay. In the worksheet it will be homework for Friday. وبليز باقي التلاميذ اللي ما بعثوا لي صورة عن دفتر اليوم بدي صورة عن دفتركم. Exercise number 12 plus the outside exercises in addition to exercise 4 اللي حليناه اليوم. اوكي؟ يا استاذ ما يتراكم عليكم شيء. نعم. استاذ انا عندي 7 صفحات من عدد وجه وقفل بيطلع 14. بسوي لك 14 صورة؟ ما في مشكلة. وعجبتني الفكرة اللي انت عملتها. شيل المزح. عجبتني الفكرة اللي انت عملتها، صورت الفيديو. صور فيديو وافتح الصفحة. بقت ربع انا كنت. نعم؟ لك الربع لان تارك مسافة تحت، فكرت خلص الدرس هوني. كان بعد في ورا كثير، كان بعد في ورا. مش مشكلة. ما بدي اشوفه. بصور لك يوم فيديو كده. هسه انت بدك اللي كتبناه اليوم كمان؟ هلا لا. اوكي. لا اللي بعثوا لي خلص بعثوا. لا مش رح ارجع اعذبهم عن جديد. مرة ثانية فوج جديد هيداك. ماشي. استاذ نعم. هالسنة حندرس عن لامدا. لامدا؟ ايه شو لامدا؟ هاي القلب ولا مدري شو إلها رول غير كلية. ليك هذه مثل كانك عم تسأل بنحكي عن دلتا، رح ندرس عن دلتا. ما لهاش علاقة. ما لهاش علاقة، انه هذا لامدا هو جريك لتر يعني. ما لهاش علاقة بشيء. معلش خليك انت بالاسماءات وبشغل البيت هسه. ليش عم تسأل عنه؟ لا عشان الفئة عم بيدرس عنا لللامدا. وين؟ بلبنان. بلبنان. لا لأنه لبنان حي ونص. اخي ماذا جو مسكر. يلا أنا. لا مدرسة غير مدرستنا. عرفت. بس بأي مدرسة بأي درس يعني؟ بعرفش. شوف بأي درس. ماشي. اوكي بعطيك تريجونومتري. ممكن. Anyways, yeah. See you on Friday.
Enjoy your day. باي باي Yeah. استاذ. Bye bye. Welcome. باي.